na ili tuweze kuiendeleza ratiba yetu vizuri, kwa ruhusa yako tunaomba sasa tuanze na wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki. Karibuni sana. sana wote kwa makofi mengi tafadhali. Asante sana mheshimiwa rasmi, naomba tukae. Mheshimiwa rasmi, leo tumekutana kwenye ukumbi huu wa Hyatt Kilimanjaro Hotel hapa Tanzania kama mwenyeji wa mkutano huu. Huu ni mkutano wa kawaida wa utendaji, lakini mkutano pia wa 30 wa NILCOM wa baraza la mawaziri, lakini pia kutakuwa na mkutano wa 25 wa baraza la mawaziri ya ukanda wa maziwa makubwa katika bonde la Mto Nile, NILCOM. Na jana tulikuwa na ile kazi ya mkutano wa 34 kushafanyika hapa. Kwa sababu hiyo basi,
Kabla hatujaendelea na ratiba yetu, tunakuomba ruhusa yako tuweze kuanza shughuli yetu kwa kumwomba Mwenyezi Mungu, na baada ya hapo tutaendelea na ratiba yetu. Lakini naomba nitoe tangazo kwa wageni wetu kwamba tutatumia lugha ya Kiswahili, lakini tuna hizo facilities za kalimani, naomba mzitumie. Na may I inform the Council of Ministers and Ambassadors and High Commissioners and development partners who are here, and all those who cannot follow Kiswahili, we have the translation services, and we have the gadgets supplied to you. Channel 1 is French, Channel 2 English. You'll hear everything and understand whatever's going on through our program. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya tangazo fupi, naomba sasa nimwalike Sheikh Alhaj Musa Salum, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wetu wa ile kamati ya amani Tanzania. Karibu sana Sheikh Alhaj. Naomba uende pale. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولا uliye mtukufu, muumba wa mbingu na ardhi, kwa mara nyingine tena tunaendelea kukushukuru juu ya neema zako mbalimbali, ikiwemo neema ya Mto Nile ambayo umeitoa kwa mapenzi yako kwa ajili ya wanadamu. Anta alladhi ja'alta min al-ma'i kulli shay'in hayy. Anta ja'alta min al-ma'i kulli shay'in hayy. Wewe ndiye ambaye umejalia kila kitu kupata uhai kutokana na maisha. Tunaendelea kushukuru kwa neema ya maji, na hasa kupitia Mto Nile ambao umekuwa na ushirika wa nchi mbalimbali duniani. Ya Rabbi, tunakushukuru. Nawe ulisema pia, la in shakartum la azidannakum, kwamba mkishukuru nitawazidishia. Basi tunakuomba uzidishie uhifadhi Mto Nile, wazidishie busara na hekima viongozi wote wanaosimamia bonde hili la Mto Nile ili uendelee kuhifadhika. Ya Rabbi, tunaendelea kukuomba, Mto Nile umeutoa kwa mapenzi yako na kwa baraka zako, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia ulinzi wake na uhifadhi wake. Basi endelea kuyasimamia haya yote, yaendelee kutimia, ili mwanadamu aendelee kufaidika na kutumia bonde la Mto Nile. Ya Rabbi, tunakuomba endelea pia kumbariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa usimamizi mzuri wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamwombea pia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Philip Isdori Mpango, pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pamoja pia na mawaziri wote ambao wamejenga umoja juu ya kuhifadhi Mto Nile. Ya Rabbi, tunakuomba haya kwa baraka za Jumaa ya leo na baraka za mwezi wa Muharram na baraka za mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Na sote tuseme amin. Ya, tumpe makofi mengi ya shukrani kwa huduma hiyo ya kiroho. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimwalike Askofu David Mwasota toka Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania. Kwa jina
la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, tunakuja mbele zako siku ya leo iliyo muhimu mno. Wakuu wa nchi zetu wako mahali hapa kuwakilisha nchi zao kwa mawazo yao kwa ajili ya Mto Nile. Nasi tunajua Mungu kwamba maji ni uhai, na kinachoenda kujadiliwa ni uhai wa watu. Tunaomba mkono wako uwe pamoja nao unapoanza kikao hiki mpaka watakapomaliza. Na mawazo yote Bwana yakafae kwa nchi zetu zote. Na tunaomba jina lako litukuzwe kwa nchi yetu ambayo kila wakati na kutanguliza wewe. Bariki rais wetu na viongozi wote wa serikali ambao wanapanga mambo haya, kwamba bila Mungu vitu havitaenda vizuri. Ibarikiwe jina lako kwa ajili ya mkutano mkubwa huu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante, naomba tumpe makofi tena mengi ya shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi sasa kutoka KKT, naomba niruhusu nimkaribishe mchungaji Richard Hananja. Karibu tafadhali. Naomba njia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu tunasogea mbele za uso wako asubuhi ya leo kwa ratiba na kalenda na wema na fadhili zako. Umeruhusu watoto wako wa kike na wa kiume, sisi wa Afrika tukusanyike pamoja tuzungumze juu ya mambo yetu na mustakabali wa nchi zetu. Bwana, asante kwa zawadi ya Mto Nile umetupatia kama zawadi. Tumekusanyika tuzungumze pamoja ili utuunganishe pamoja, usituletee mafarakano na magonjwa. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wabariki viongozi wetu wa nchi, rais mpaka balozi wa shina. Bariki waziri wa maji, waziri wa mazingira. Bwana, tupe ufahamu na maarifa kwenye kikao hiki ili tutunze mazingira kama vyanzo vya maji, tufaidi sisi na vizazi vijavyo. Mungu tusaidie, tupe hekima na maarifa yako, tupe umoja na ushirikiano. Bariki nchi hii, tuponye na roho za ukame na uharibifu wa mazingira. Tupe hekima na maarifa ya kimbingu. Anza nasi kikao hiki, umalize nasi kwa utukufu wa jina lako. Na Mungu utukuzwe, na viongozi wetu watukuzwe, na nchi zetu zitukuzwe, nasi tufurahie kuishi hapa duniani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ya, tumpe makofi tena ya shukrani kwa huduma hii muhimu ya kiroho. Sasa Brassband, naomba tafadhali tupate muziki mmoja mfupi kabla sijamkaribisha msemaji wa kwanza kuifanya kazi humu ndani.
Tuwapigie makofi mengi sana kwa huduma nzuri watupatia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa mujibu wa ratiba yetu, naomba nimkaribishe Mhandisi Anton Sanga, Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Maji hapa Tanzania, aweze kuja kutoa utambulisho na maneno machache ya utangulizi. Karibu sana kwenye mimbari hii. Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, na mwakilishi wa mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Philippus Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba kwa kifupi nitambulishe ugeni ambao upo katika mkutano huu. Mheshimiwa Waziri, nitambulishe kwanza Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso, Mbunge, Waziri wa Maji, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyeji wa mkutano huu. Mheshimiwa Balozi Deng Obeid Madol Majok, Balozi wa Sudan Kusini nchini Tanzania, na mwakilishi wa Mheshimiwa Josephine Joseph Lango, Mbunge, Kaimu Waziri wa Rasilimali za Maji na Umwagiliaji, Jamhuri ya Sudan Kusini, na mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Bonde la Mto Nile. Mheshimiwa Yves Bazaiba Masudi, Mbunge, Makamu Waziri Mkuu na Waziri wa Mazingira na Maendeleo Endelevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Maji wa Bonde la Mto Nile, ukanda wa Maziwa Makuu. Karibu sana. Mheshimiwa Engineer Dawabey Abdurrahman Mansur, Mbunge, Waziri wa Umwagiliaji na Rasilimali za Maji, Jamhuri ya Kiarabu ya Sudan na mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Maji wa Bonde la Mto Nile, ukanda wa Mashariki. Mheshimiwa Dr. Deo Wili Rurema, Waziri wa Mazingira na Kilimo, Jamhuri ya Burundi. Karibu sana. Mheshimiwa Engineer Dr. Hatam Itefa, Mbunge, Waziri wa Maji na Nishati, Jamhuri ya Shirikisho la Ethiopia. Karibu sana. Mheshimiwa Sam Cheptoris, Mbunge, Waziri wa Maji na Mazingira, Jamhuri ya Uganda. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Meja Jenerali Charles Karamba, Balozi wa Rwanda nchini Tanzania na mwakilishi wa Mheshimiwa Dr. Jean de Mujawa Maria, Waziri wa Mazingira, Jamhuri ya Rwanda. Ndugu Mamdu Antal Said, Mkuu wa sekta ya maji nchini Misri na mwakilishi wa Mheshimiwa Dr. Hani Sewelma, Waziri wa Rasilimali za Maji na Umwagiliaji, Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Karibu sana. Ndugu Justina Muthoni Miriti, Naibu Balozi wa Kenya nchini Tanzania na mwakilishi wa Waziri wa Maji, Usafi wa Mazingira na Umwagiliaji, Jamhuri ya Kenya. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Balozi Mbaruk Nasoro Mbaruk, Mbunge, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Wakili Stefan Bato, Mbunge, Naibu Waziri wa Nishati, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari Christina Ishengo, Mbunge, mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Kilimo, Mifugo na Maji. Mheshimiwa, karibu sana. Waheshimiwa mabalozi wa nchi wanachama wa Bonde la Mto Nile kwa nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan
Sudani Kusini na Uganda. Mheshimiwa Dr. Azizi Mlima, balozi wa Tanzania nchini Uganda. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Engineer Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Bonde la Mto Nile. Engineer Matemu, karibu. Engineer Dr. Isaac Alukwe, mkurugenzi mtendaji wa NELSA. Karibu sana engineer. Dr. Salih Hamid Omer, mkurugenzi mtendaji wa ENTRO. Asante sana. Ndugu Valdian Niramana, mwenyekiti wa Nile Basin Discourse. Asante sana. Dr. Masinde Bwire, katibu mtendaji wa kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria, LVC. Asante sana Bwire. Wawakilishi wa wadau wa maendeleo, mashirika na taasisi za kikanda na kimataifa kutoka GIZ, AFD, EU, AMCAO, WWF, GWP, World Bank, KFW, SNV, 2030 Water Resources Group, USAID, Wetland International na wengine wote ambao wameweza kuhudhuria. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nikutambulishe wakurugenzi wakuu wa taasisi, na ningeomba tumsimame kwa hili. Wakurugenzi wote wakuu wa taasisi za Wizara ya Maji, jimbo la mwenyeji wetu DAWASA, watumishi wa Wizara ya Maji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kwa wenu wote msimame tuweze kuwatambua. Asanteni sana. Mgeni rasmi, pia naomba nimtambulishe Engineer Mbogo Futa Kamba. Huyu ni mwenyekiti wa Bodi ya Taifa ya Maji Tanzania. Engineer Futa Kamba, tafadhali. Asante. Natambua uwepo wa watumishi wote wa Bonde la Mto Nile. Tunatambua pia uwepo wa viongozi wetu wa dini, tunawashukuru sana. Tunatambua uwepo wa brass band, tunashukuru sana. Wageni wote waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wote kwa ujumla wenu tunatambua uwepo wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, niliona nifanye huo utambulisho kwa niaba ya Mheshimiwa Juma Hamid Aweso, Waziri wa Maji. Asante sana, na wageni wetu wote karibuni sana. Asante sana. Asante sana kwa utambulisho. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Lakini nchi ya Tanzania tumepata heshima ya kuwa wenyeji. Hebu tuwakaribishe wageni wetu kwa makofi mengi na vigelegele nimesikia ndani. Hata kama una digrii 5, lakini ukipiga kigelegele manake unamfurahia Mwenyezi Mungu kwa zawadi aliyotupatia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nichukue nafasi hii adhimu kumkaribisha kwenye mimbari hii Engineer Matemu ambaye sasa ndio Executive Director wetu wa Nile Basin Initiative, aje atoe maelezo mafupi kuhusu tukio hili la leo. Karibu sana huku kwenye mimbari. Naomba tumpe makofi mengi ya nguvu kwa sababu anakuja kutupasha habari njema. Mheshimiwa Daktari Salaam Jafu Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, na mwakilishi wa Makamu wa Rais, waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, na wageni wote waliotambulishwa kwa kuzingatia itifaki. Ninasimama hapa kutoa salamu za familia ya taasisi ya ushirikiano ya Bonde la Mto Nile, ikijumuisha
ofisi ya Entebbe, Kigali Rwanda na Addis Ababa Ethiopia. Naomba wale wafanyakazi wote wa NBI team from Entebbe, Kigali and Addis Ababa, can you raise up and really show our razzmatazz? That is our... Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu ya muda, najua Tanzania ni kinara na imepewa heshima ya kuwa balozi wa lugha ya Kiswahili. African Union ikubali lugha ya Kiswahili kwa lugha ya kazi. SADC pia, na kama African Union imekubali, basi manake ni kwa nchi za Afrika. Tunashukuru kwa hilo. Tunashukuru kwa kazi nzuri mnayoifanya na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa sababu bado lugha zetu tunazotumia ni Kiingereza na Kifaransa, naomba niingie sasa kwenye zile lugha rasmi kama mtendaji za taasisi yetu. Chief guest, honorable ministers present, and participants who are here today, representing the Nile Basin with the population of 272 million people. It is a pleasure really to be here in the United Republic of Tanzania, in particular in Dar es Salaam. Dar es Salaam, the port of peace. And I can assure you, the ministers that have come, Host Minister, thank you very much for keeping us warm and smile all the time. Allow me to briefly welcome you all to the 30th and the 25th NILECOM and NELCOM. NILECOM is the Nile Council of Ministers, and NELCOM, Nile Equatorial Lakes Council of Ministers. It will take time to try to explain in detail what does this mean, but the structures, because these are normal governance bodies, we will have time to engage. We have materials to explain our structures. Before I continue, Your Excellency, allow me to request all of you to stand and observe a moment of silence in memory of the late NILECOM Chair, Honorable Manawa Peter, who unfortunately passed away while in office as the chair of the Nile Council of Ministers. And we observe a silence of a minute of silence. May his soul rest in peace. Amen. We can sit. Chief guests, the NBI family have agreed for the first time to jointly hold their Council of Ministers meeting as a clear demonstration of embracing and living the one NBI philosophy, which is simply one river, one people, one vision, as we are connected with the river. I wish to express my sincere appreciation to the government and people of the United Republic of Tanzania for having offered
to host the Nile Basin Initiative governance meetings here in Dar es Salaam. The city of Dar es Salaam, as you may know, is the foundational in the history of the NBI. It is here 23 years ago, on 22nd February 1999, that NBI was established by ministers in charge of water affairs from the following 10 countries: Burundi, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, and Uganda. And in February, Your Excellency, the government of the United of Tanzania was kind enough to host the Nile Day celebrations to make visibility of the institution. Can we join our hands together to appreciate this? NBI has registered good progress in implementation of the NBI programs in the past 1 year, building on achievements of the previous years. This progress is in line with the mandate of NBI of promoting transboundary water management and development. This progress cuts across the NBI core functions of the Basin Cooperation, water resources management, and water resources development. Guests of honor, key products to be considered here during these governance meetings will include guidance on transboundary water management policies, updated wetlands management strategy, and capacity development strategy, which will guide NBI's work in years to come. The NBI Basin-wide program for the period of 2022 to 2027 will be also tabled before the Council for approval. Implementation of the Nile-wide program 1, which we have a strategy of 10 years, 2017 to 2027. We have just finished in June this year, the first cycle of 5 years, and now we have another cycle of 5 years plan, which also will be part of the governance to give decision. This first ever basin management plan, which I have said, will also be considered for endorsement and brings countries together in their shared priorities and maintaining a health basin that can support its people, natural environment, and economics. NBI has also developed a basin investment program and a compendium of good practices on transboundary water policy that has been developed and will support strengthening of the policy regime among the basin countries. Our chief guest, these key deliverables were achieved with support from European Union and German government and other development partners. We have a project called Hydromet. In water resources, we say data, adequate data is like bread and butter. Without adequate data, really decisions will become with uncertainties. Chief guest, cooperation is at the heart of what NBI does, and this is in recognition of the immense benefits that cooperation yields to riparian citizens. One key benefit to cooperation is the effective and efficient utilization of common Nile water resources. Nile Basin countries have been able
to share costs and benefits of transboundary water resources management, taking advantage of the economies of scale. Honorable Chief Guest, because we are here in Tanzania, allow me just to make some highlights how Tanzania has benefited from this cooperation. I think it's very clear. Tanzania is benefiting from the Nile cooperation, and this is evident in projects such as the Rusumo Falls hydroelectric project, and also the Zambia-Tanzania-Kenya power interconnection, as well as the Iringa-Mbeya transmission line. This is the work of NBI. Despite the implementers are different, they are different sectors. But NBI has done a lot to benefit the countries. In conclusion, I would like to encourage each of you who are here, and in particular, majority of the participants are from Tanzania, to be goodwill ambassador of the Nile through respective capacities, your respective capacities, to promote Nile cooperation. The gains of cooperation are visible and more are yet to be realized. I wish to appreciate the member states for their continued commitment to the Nile cooperation. Can we join our hands to appreciate this kind of spirit? Last but not least, Your Excellencies, allow me to quote something here. It's all about the philosophy, ideology, and theology for the religious leaders. And it is a matter of fact. It's a natural law. It is true that rivers do not drink their own water, like Nile do not drink its own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrancy for themselves. Living for others, like rivers live for us, is a rule of nature. We are all born to help each other, no matter how. Therefore, cooperation is not an option, but a necessity. I would like to express my appreciation to our development partners for their financial and technical support, and look forward to productive engagement on the Nile, and wish you fruitful deliberations. Cooperation is a cornerstone for peace and stability within the Nile Basin, and ultimately our socio-economic development as a region. I thank you very much, Your Excellencies, for your kind attention. Kwa kweli kazi hii hukuipata kwa kubahatisha, kazi hii unaifahamu. Tumpigie makofi mengi sana sana. Makofi haya hayatoshi, tafadhali tumpigie makofi mengi tena. Mheshimiwa mgeni rasmi amezungumza mambo mengi, lakini kwa hakika ameshukuru nchi ya Tanzania kwa kuwa mwenyeji tena, maana hata mwezi Februari kulikuwa na mkutano hapa Tanzania. Lakini pia ameshukuru wewe mgeni rasmi uwepo wako, lakini ameshukuru na ameelezea kwamba mkutano huu unahusu baraza la mawaziri wa Nilecom na Nelcom, na kwa kweli akasema kwamba falsafa ya nchi zote hizo wanachama one river, mto mmoja, kwa maana kwamba wote tunagawana hayo maji, lakini watu wale tuko pamoja, lakini na maono yetu yako pamoja. Lakini si hiyo tu, ameelezea kwamba katika mambo mbalimbali yatakayozungumzwa na baraza la mawaziri itakuwa ni kupitisha mipango mbalimbali ambayo imeandaliwa kwa maslahi ya nchi wanachama wa Bonde la Mto Nile.
lakini pia ameshukuru kwa ushiriki wa washirika wa maendeleo, wadau wetu kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, lakini pia ameelezea Tanzania ilivyofaidika katika miradi ile ya kule Rusumo, Iringa na Mbeya kupitia maji hayo, lakini ameeleza pia kwamba mafanikio ni makubwa sana, na kwa kweli kitu kikubwa hapa